Welcome to my YouTube channel. My name is Monsieur Magati. Today we are privileged to have our guest here. We have even interrupted him. He has been doing his job. So I believe he's going to at least explain to us on some of the activities which he participates in. With the issue of high rates of unemployment within the Republic of Kenya and Africa as a general, we are going to meet a young guy who is doing agricultural activity within his neighborhood and is making a good living. I believe from his inspiration and how he has managed to make a good living and making good savings, we are going to run one or two ideas, and if you are going to implement them, you also can eliminate the issue of unemployment within the Republic and Africa as a continent. So I request you to come and join me in learning from him, because through his inspiration, I believe we are going to change the continent. Before I really go far, let him introduce himself. Yeah, I am Edwin Nyakundi. I am doing some agriculture. Yeah. Although it's not large scale, but it's somehow small scale. It's the beginning. So, you know, we have come and you found you are digging. Yes. So maybe you give us some of the idea, how did you come up with this farm, before you show us some of the parts, some of the activities which you are carrying. So first of all, I thank you for visiting me. Yeah, thanks. So that we can able to share some information about my activities of farming. Yeah. So I started this farming in around the year 2020. So when I was in fourth year. Yeah. So the one who introduced it, I was introduced in this farm by someone. Yeah. So by the name is Wilfred Olot. So he's the one who had come here first. So from there he welcomed me to the farm so that I can be able to see what the activities is carrying on. So on the process, I end up having a piece of land so that I also cultivate some vegetables. So maybe I think you should show us some of the process, the pieces of land which you have acquired, because we come here, we found you are digging. Yes. So before we know much further, maybe you can show us some of the pieces which you have, so that we can, as we discuss on the way. Yes. Yeah. Thank you. So first of all, yeah, we started with 1 point. Yeah. A point is 21 by 21 feet. Yeah. So the piece of that we started is this one. Let's proceed there. This is the piece that we started. This was your first piece which you acquired? First piece. Yeah. From here up to that end, far end up. Where there was some weeds? Some weeds up. Yeah. So we started by cultivating sukuma wiki. So on the process of cultivating sukuma wiki, we found that this land has imekuwa kidogo. So we need another more so that you can able to put other crops so that you can, which are in demand in the market. So what was the initial amount mulipia ngapi so that you acquired this piece of land? So this piece of land is 21 by 21, which is 1 point. It is 1,000. 1,000. But it was not like, as you see, the way it is. Yeah. It was like that one. Haikuwa safi kabisa, ilikuwa uchafu imejaa. Ilikuwa imejaa uchafu na haikuwa imelimwa. It was the first time. So you acquired the first piece. Maybe you show us how you have continued. So we acquired this piece first. We planted the sukuma wiki. So on the process, we found other customers asking us, the sukuma wiki we are supplying is not enough. Where is other, like Manau, Nin. So we opted that we acquire another piece so that we can able to plant those
Other vegetables. vegetables so that we can be able to sustain the customers. So maybe, So after that, we found another one. yeah. This one. So it starts from that up to that, you find up. Yeah. And this is another point. So we ended up, because tuliweka hiyo mboga kidogo, sasa tukaweka mboga ingine hapa. So ndio sasa on the process, as we were acquiring customers, tukaendelea kuongeza kuweka mboga. So mbona mliamua maybe ni mboga pekee, maybe hakukuwa na kitu kama mahindi, ngano? Mbona mliamua mahindi peke yake? So here we go with the demand and the period. So mboga ndio ilikuwa more demand, na it is takikana duration kidogo, 3 months nini ishakuwa umechuna. So and the demand was high as compared to hiyo ngano. Hiyo unaongoja almost one year and so that you can be to harvest. And the expenses that you incur kwa vegetables is not as big as ukiweka kwa hiyo. So we ended up calculating what is the cost effective that income within short period of time. Yeah, so mshakuwa hii, so you have said you are only dealing with mboga, hakuna vitu vingine other than vegetables? First of all, as the started tulikuwa tumeweka mboga peke yake, but tukakuja tukaweka viazi kidogo. Kuna wakati tuliweka tuliweka viazi. So hiyo ndio tukatoa viazi tena tumeweka mboga. So hauwezi tena kutoa viazi tena urudia viazi. Yeah, maybe is there another piece other than these two? Yeah, there another piece down there. Yeah. This is another piece that we also cultivated recently. Sasa unaona haijashika sana. So and this is another point from here up to that. Sasa hii mmemaliza kama siku ngapi hivi? It is 1 week. 1 week. It is 1 week. Mmemaliza 1 week. Hata hapa tulikuwa tumeweka ndani because of poor timing, so sika overgrow. So it's because of poor timing ndio maybe market haikuwa. Sasa unajua hii we only depend students. So kama hakuna wanafunzi, hakuna biashara inaendelea. So hii tulikuwa tumeipanda, tulikuwa tuna expect by December itakuwa imekuwa wakati wa student wako in session, but ka chance student wameenda. So kurudi sasa maybe chana hapo katati sasa tukapata overgrow. Yeah. So this is another piece. Yeah. It starts here up to that far end. Mali sikuwa imeishia. And that is 2 points. So ndio imeendelea mpaka huko hiyo side ya mahali hiyo mtaro imepita. So hii kutoka huko hii mtaro na hii mtaro ingine. So maybe sasa utuelezee venye ulikuwa umeanza tangu tuanze hii process ya kulima hapa hivi. So what are maybe umerani nini kutoka kwa kulima? So kutoka kwa kulima kitu ya kwanza you have to learn it is patience. Yeah. Patience, because hautaweka mboga
we expect kesho tunavuna. You must wait for some period of time so that you can able to get or to harvest. So the greatest value that this activity has taught me is to be patient in life and also to be creative, because there are so many challenges that we experience, but those challenges occur, we become creative so that you can be able to address those challenges. So the two things that this activity has taught me is to be creative and to be patient. So maybe now, what are some of those challenges zenye mmekuwa mkiface tangu mwanze kulima? What were the challenges? So there are so many challenges. As you look at this area, it is somehow a low land, which is so flat. So the first challenge that we are experiencing it is during the rainy season, the waters from those islands came to this and they make us have flooding. So unapata kila mahali imeflood, kuna maji. So that was the first challenge. Tukakuwa creative sasa, how can we address these challenges? Let us dig hii mitaro so that we can drain water isiingie kwa shamba. So tukakuja na hii idea ya kulima hiyo mitaro so that you can divide it, so that you can able to drain water. So at the end last tumeona imekuwa successive. Sasa imekuwa dry, haina maji. Is there any challenge other than mambo na maji? The other one is during the dry season, maji inakosekana kabisa. So na hapa hakuna maji, hasa na mboga inahitaji maji. So unapata hakuna maji ya kumwagia from like last year at the month of from November up to hapo January, hapo mvua ilikuwa inanyesha. So we were experiencing lack of water. So na hii mboga haiwezi kuwa minus water. So ulikuwa unapata sasa tunalima, tunaweka maji yenye inapatikana kidogo, unasuia kwa mtaro so that unamwagilia. So na venye maybe land iko somehow it is a virgin land. Yes. Mambo na mbolea imekuwa ikiwa cost aje? So that is another challenge. So kuweka hii mboga ikue lazima inahitaji fertilizer. So na ukienda huko kudunga sini fertilizer unapata so kama saizi imekuwa so expensive. So unapata kilo moja ni 120. Hii ya kupandia ya DAP. So it is so expensive. Na ukikuja hapo kwa shamba na customer anataka umpimie mboga mingi, hasa unamwekea mingi. So ukienda kucalculate unapata unaenda hasara. But hasa ukimukia kama sisi hii time kulikuwa na pia fertilizer ilikuwa juu sana. So tukaamua tupandishe sasa kuuza mboga, kushika hii kwa mkono, tunashika kwa mkono ikue kama tulikuwa tunashika previous liter 2020. Tupandishe tu 30 because mbolea imepanda, vitu vimepanda, hata dawa yenye napigia iko bei ya juu. But tukapata kuna wengine hasa wao wanaendelea kupima hivyo kawaida. So unapata sasa watu wanaenda kwa hiyo mwingine wanakuaje kosi. Hapa inategemea vile hasa vile unapima, hasa customers wataenda mahali wanapata mingi kuliko wenye wanapata kidogo. So ikabidi hasa tuendelee na mtindo even if cost imekuwa juu. So that's another challenge, is the cost inaenda juu. Na hasa hiyo ndio hasa another challenge. So we have the greatest challenge sasa ni hii. Everything that we do, it depends on students. So kama hawako hakuna kitu yenye inafanyika. That's the greatest challenge that we face. So kama vile wakifunga na vile mboga unapata mboga imekuwa kwa shamba, hakuna mahali unachukua. Because the most market, wanafunzi wakikuwa ndio kunakuwa na market. Na kama hawako hakuna mahali unachukua mboga. So you said maybe you started when you were 4th year. Yes. Kuna agricultural background ama ulifanya course ya agriculture? Yeah. Sikufanya course ya agriculture, lakini ni hiyo passion yenye mtu anakuwa nayo ya kufanya sasa hii ya kulima tu. This from
my person. Maybe can you maybe utupe idea how much you earn a week, a month, kitu kama hiyo from this farming? From this farming like this one hii point moja hadi huko per week, wakati imeweka vizuri I can obtain 2000 ili kuchuna once. So kama size kama itaweka vizuri sasa hapo between 1200 to 900 hapo, lakini wakati hasa imeweka inaweza fika tu 2000. So kuna vijana huko unaona in a society yenye tumekuwa, for instance Kenyans, unaambiwa that farming ni ya old people, watu wenye wanafanya farming ni wazee ama those who are in rural areas. You as an individual, nini ilikufanya mpaka ukaamua acha nianze kufanya farming other than kuwa na hiyo passion ama friend mwenye alikudirect? Maybe mbona huko kaa discouraged that hii farming inakaa ni ya wale watu maybe older people? So I have my own philosophy that Paul, mimi niko na uwezo wa kufanya kitu, I must try. Yaani kitu yote Paul, mimi niko na uwezo, I have to try it so that I can see if it can be successful or I can fail. So wakati ya niliintroduce hapa nikasema wacha let me also try it so that kama kutakuwa na mafanikio ama kutakuwa na mafanikio. So that's the one, another one that drives me. Sasa kama niko na uwezo wa kufanya kitu, mbona nisifanye? So maybe from the benefits yenye umepata kutoka hapa, can you encourage a young person mwenye ako huko afanye farming? Yeah, because it generates some income other than going to kusurura huko kutembea nini. Kama hapo nimekuambia hii is a point. Yeah. I can generate within 2000 within a week. Wiki ingine 2000 and this is not the only, kuna points ingine na napata ingine umeweka mboga. So it generates income other than going to kusurura huko nini, kusurura tu. Yeah, so I believe we have learned a lot. Tunashukuru kwa wakati wako and for interruption juu ulikuwa unaendelea kulima. So I believe we need to conclude. If you are new to this channel, remember to subscribe, leave your comment, and you can share also with your friends. And from what we have learned, that you can do something which you are passionate about and earn some income, and maybe don't follow a crowd, unaenda unapoteza muda huko, and you start crying that maybe there is no jobs opportunities, and you can come here and do some activity which for instance hujai nunua mboga, si ndio? Maybe uende ununue nyama tu. So kama nikihitaji sukuma iko kihitaji manao, hata unaona manao ndio yenyewe inamea tu. So unakuja unachuna tu na aenda. So you have seen there are some benefits which you can earn from doing some agriculture. Don't say that hii ni ya wale watu wazee. You can go and do some agriculture and make a good living. Thanks for watching. Let's meet in the next video.